Hello, I'm an early career researcher doing a PhD in Arts and Technology at Goldsmiths University in London. The research is funded by a consortium of arts and humanities in Southeast England, known as well as CHASE, and supervised by Atau Tanaka and Harwood. Today, I'm going to offer a range of concepts, methods, personal experiences that explore what thinking with tides might signify. Tides are complex, more than human phenomena, entangled with colonial histories, empires, trade, language, cosmic forces, which makes it difficult, more so impossible, to formulate a totalizing narrative of these forces. Hence, what I can offer instead are different readings and ways of knowing tides. One of the aims of this research is to build a methodology for future artistic interventions that engage with tides and, more broadly, watery environments. So it all goes back 4 years ago, when I started living in a barge community on the River Thames in London. From Teddington to the North Sea, the Thames is tidal. It experiences what are known as semi-diurnal tides, too high and too low tides during the arc of the day. The space I started inhabiting is influenced by these shifts. My everydayness became imbued with the ever-changing rhythms and patterns of tides. Tides became visceral, tangible. I started hearing them, smelling them, sensing them. The oscillation and motion of the barge pulled me back into my senses, becoming a vehicle that allowed for a dynamic and sensorial and situated reading of tide. This brought me to develop a first prototype that will record the oscillations during the different tidal shifts using an accelerometer. Through computational methods and art practice, the work started in a naive way, looking into alternative ways of reading tides. The aim was then to recreate the pendulum oscillation and the experience on land. It translated into an interactive installation. The data collected was then sent to trigger mechanisms, visuals, and sounds. Here are some prototypes for the final installation. The work engaged with translation between the unsensed and the sensed, and started to examine the results of epistemologies such as tide charts that attempt to stabilize tidal processes
It asked, by simplifying tides to a number, what subjectivities are left out? Tides are complex. Humans spent thousands of years to understand how they worked. Tides are generally known as the rise and fall of the water due to the forces exerted by the sun and the moon. The height, the tidal range, and timing are also determined by gravitational forces such as seabed topography, atmospheric pressure, prevailing winds, wave dynamics, to name a few. Furthermore, tides not only generally rise and fall, but have monthly, seasonal, and yearly variations, which makes them dauntingly complex and challenging to predict precisely. Contemporarily, it is worth considering that tidal knowledge has mostly become a computational conversation and predicated on a particular view of technical objects. Following what Astrida Neimanis stated in her paper An Aqueous Imaginary, knowledge can organize the way the world is known and can bring some parts into focus, leaving other parts behind. Composed of what I call in my paper numerical technical objects, such as tide gauges, tide charts, tidal analysis and prediction, it is a way of knowing tides that is objective, rational, and computational. This way of knowing is part of a technical imagining that is firstly seen as removing subjectivity, errors, failures from predictions. Yet tides remain both predictable and unpredictable, both knowable and unknowable. Borrowing from Latour, what is mapped, what is captured in careful stasis is in actuality a process in constant flow. Something forever evades or leaks out of purely scientific and technical readings. Furthermore, they represent a technical imagining that is imbued with a colonial and imperialist past that gradually squeezed the maritime world into fiber optic cables, leaving out other ways of knowing. I believe the abstraction, reduction, and simplification of tidal environments can have implications in the way one comes to know tides, which in turn can influence the way people relate and engage with watery environments. And in the face of uncertain futures and environmental challenges, increase in tidal surges, floods, and the transformation of waters into carriers of the unwanted, what lessons can we learn from bodies that inhabit, dwell within tidal environments? More so, what wider lessons could be learned by thinking with, collaborating with, designing with tides? And how to reintroduce the question of locality, situatedness, diversity into the discourse of tidal knowledge? And finally, how could this reintroduction contribute to the discourses of designing, planning, managing, and dwelling in tidal environments? I'm currently exploring tides within the Thames Estuary. The estuary is where the river meets the sea. It mirrors similar complexities to tides. It is both knowable and unknowable, an environment that does not have a fixed set of surroundings, a context where uncertainty prevails certainty, where fluidity overcomes constancy, where one to explore, live, or work learns how to think with the more than human, the forces of the waters, the forces of the winds, the ever-changing seabed, boats, seagulls, salt marshes. It interacts with two different tides, one coming from the North Sea and the other up to the English Channel. During the lows and highs, different environments are revealed within the intertidal zone, from a watery one to a vast stretch of mudflats. During these shifts, tides influence, shape, transform, and interact with bodies, peoples, cultures, the morphology of the estuary, taking part in the creation and transformation of a myriad of ecologies. Even though I realize the estuary and its tides will always escape any kind of framework,
As a starting point, here are a few of the ecology that I've encountered during my first few months of fieldwork. From wrecks to cockles, from tide gauges to salt marshes, from an extremely rich flora and fauna to spaces of pollution, the Thames Estuary is composed of both wilderness and a long history of human interventions. For instance, wrecks. Wrecks are part of a local culture that has been present for a long time, burying boats. This has created an ecology of abandoned boats along the shores. Depending on their materiality, boats have different temporalities of degradation and decomposition, which in turn can also have environmental consequences. Through tidal processes, new life starts forming on them. Barnacles, algae, crabs start inhabiting these creatures. It forms symbiosis. Engaging with the Thames Estuary allowed me to begin to comprehend the structural coupling of humans in collaboration with different bodies. It is a domain where boats become inseparable, as well as tools, to explore and engage with the estuary. This brought me to develop a practice-based methodology that entailed building a relation with both technical objects and the surrounding environment, what I call practicing in the wild. They are practice-based methods that arose from studies in cultural geographies and outdoor practitioners. As Professor Edwin Hutchins states in his book, Cognition in the Wild, where he looks into the distributed cognitive processes in Navy ships, there's the distinction between learning in a laboratory, where cognition is acquired in captivity, and between the everyday world, where cognition adapts in its natural environment. It builds on estuarine maritime practices such as seafaring, which involves rowing, sailing, walking, refurbishing boats, to name a few. Practices that are situated within the tidal ranges of the estuary. Seafaring is imbued with embodied technical processes. Embodied here focuses on the bodily experience while engaging with the forces of the waters. Technical refers to the technical knowledge that is developed with tools, objects, instruments, or what I call in the paper, experiential objects. In other words, objects such as boats that are tied to the movement of the body in space and the forces of the waters, creating a constant feedback. Another method that unfolded is imbued with the unpredictability of the estuary. The estuary encourages accidents to often happen, which in turn is teaching me what it means to manage failures and not knowing. For example, here, it was quite a drastic situation because one of my rowlocks fell in the water and I found myself not knowing what to do. And it was quite challenging to get back to shore. So I anchored myself, tied the knot, and found a way at the end to go back. It allowed me to, by no means I consider these methods as best practices. They should be considered as an unfinished and open exploration that speaks of the localized everyday conditions in which I have the opportunity to live, dwell, and experience. It allowed me to build a kind of knowing tides that merges local, situated, sensorial, embodied, technical knowledges rather than separating or prioritizing a singular way of knowing. Practicing in the wild brought me then to develop methods that are guiding my creative practice, which entails making and workshopping. Making here, and borrowing from Tim Ingold, is understood as a collaboration with bodies, peoples, flows, rhythms, patterns, and transformation of materials. It looks into ways to combine experiential and numerical technical objects, collaborating with seafarers, fishers, and of course, tides.
At the moment, they're all at the level of sketches and ideas that I will start deploying this summer during my second part of fieldwork. And the work will attempt to examine what these experiments might tell us differently about the estuary and its tides. And finally, workshopping that looks into participatory ways in engaging with concepts, methods that I've been developing during this research. And I had the opportunity to lead a 5-day workshop at Confluence Institute in Paris, where students were asked to make situated recordings of watery resources around Paris, and then translate their findings into an artistic intervention. And here are some of the images that unfolded from the workshop. And finally, to conclude, I conclude with a question. Through practicing in the wild, art practice, and computational methods, what kind of tidal imaginaries could unfold from this? Thank you.
Bonjour tout le monde. On vous présente donc cette présentation d'un processus de création qui est en cours, qui est même assez en début de processus. Un projet qui se réalise, donc moi je suis Julie Châteauvert avec Jean-François Gégou, Yorgos Sampounaris qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est en Grèce en ce moment. L'équipe complète comprend aussi Peter Cook, que vous allez beaucoup voir, et Kenny Lerner, qui composent, eux, le duo, le Flying Words Project, dont on va vous parler. Et l'équipe a aussi la chance de compter sur Judith Guess, que vous connaissez possiblement, et qui est juste ici avec nous dans la salle. C'est un processus de création qui implique une traduction. On part d'une œuvre en American Sign Language et qu'on traduit vers un environnement immersif en réalité virtuelle. On va commencer tout de suite en vous présentant un court teaser, une courte séquence qui va vous permettre d'avoir une idée du matériau de départ, donc une œuvre poétique en American Sign Language, et un tout début d'exploration technique de ce qu'on fait. Ça va vous le mettre dans l'œil avant qu'on puisse vous en parler. Worship. They write prayers. But the bomber and the building. Floating fragmented embrace. Disintegrate. And the plane. And the plane reforms, flaps its wings and flies backwards. Voilà un petit aperçu. Quelques élémentaires sur les langues des signes dont vous pourriez avoir besoin avant qu'on élabore. D'abord, les langues des signes ne sont pas un code universel. Il y a plusieurs langues des signes dans le monde, comme il y a plusieurs langues vocales. On travaille ici à partir de l'American Sign Language. Dans l'équipe de travail, on travaille avec 3 langues des signes différentes et 3 langues vocales différentes. C'est une expérience de traduction totale. Les langues des signes, donc l'American Sign Language, dont vous venez de voir un court échantillon, c'est des langues qui ont une grammaire qui est basée sur une organisation spatiale en 3D. C'est des langues visuo-spatiales qui occupent et construisent l'espace. Ce qui nous intéresse quand on pense à une installation en réalité virtuelle. Ce que vous devez savoir pour comprendre les matériaux qu'on travaille, mais vous l'avez vu, c'est des langues qui travaillent avec des mouvements des mains extrêmement complexes et précis, qui peuvent être très rapides. Et c'est aussi des langues qui s'appuient sur des expressions faciales qui ont une fonction lexicale et grammaticale, qui sont donc nécessaires au sens de l'histoire. On doit donc travailler avec ces 2 dimensions-là qui nous donnent certains défis techniques dont Jean-François va vous parler tout à l'heure. On travaille aussi à partir de matériaux qui est sous-étudié, j'ai envie de dire. La création en langue des signes, elle est relativement peu étudiée. Puis on est aux limites de ce qui a été exploré sur la création en langue des signes. Un des éléments, c'est que quand on commence à travailler à partir de la langue des signes et qu'on s'interroge sur la traduction, on a tendance à assimiler cette création-là à de la poésie parce que c'est ce qu'on connaît dans les langues vocales, je le dis rapidement, d'un langage esthétisé. En conséquence de cette projection mentale-là, on projette ce qu'on connaît des poésies des langues vocales, puis on calque une analyse de la réception des œuvres de poésie écrite ou vocale, en projetant sur elles des procédés classiques que vous connaissez tous et toutes, de la rime, des métaphores, un rythme prosodique, une métrique ou tout ça. Or,
ce qu'on avance et ce sur quoi on s'appuie, c'est de dire que ces langues, la création narrative ou poétique que créent ces langues-là, peuvent pas être comprises à partir de ces procédés-là. Elles sont composées de 5 composantes esthétiques. Il y a certes la grammaire, le travail linguistique, mais on travaille également l'espace. On compose en composant un espace en 3D. On travaille l'image énormément. Vous en voyez la représentation à droite de votre écran. Le mouvement, l'image et la performance, la qualité de la performance de la personne qui porte l'œuvre. Et ces composantes esthétiques sont en interaction intermédiaire entre elles. Pour vous le concrétiser, par exemple, je vais vous dire d'abord que quand on fait des exercices de traduction, les gens qui ont fait les expérimentations ont tendance à s'appuyer beaucoup sur la composante linguistique. Et comme on traduit vers un format écrit ou vocal, on tend à oblitérer les autres composantes, mouvement, espace, image, beaucoup. Et dans ce cas-ci, Peter Cook, que vous voyez là, travaille énormément l'image. Vous voyez en termes on a dosé l'image, l'espace, l'importance qui est accordée à chacune des composantes esthétiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour traduire une œuvre sans oblitérer ces composantes esthétiques qui sont fondamentales au sens de l'œuvre? Si je vous en donne un exemple, par exemple, parmi plusieurs, il faut qu'on réussisse à les voir. Il faut qu'on réussisse à les recevoir entièrement. Alors, on est en cours de processus maintenant à se faire des ateliers de réception des œuvres qui nous permettent de comprendre le contenu de ces œuvres-là, ou enfin la relation fond et forme en s'appuyant sur l'ensemble des composantes esthétiques. Par exemple, on a fait des premiers ateliers qui sont des ateliers d'hypnose. On se met en état d'hypnose pour développer nos capteurs sensoriels qui nous permettent de recevoir, de nous faire une expérience somatique complète. Et pour vous donner un exemple concret, on aura par exemple dans cet atelier compris qu'il y a une forte organisation verticale, que Peter travaille en construisant une image qu'il détruit ensuite, construit une image, détruit l'image, et fait un effet de densification du contenu vers lui, ce qui crée un vide alentour. Si on pense à travailler comme on a une œuvre intermédiaire et qu'on veut l'amener vers un autre environnement intermédiaire, on doit composer avec ces éléments-là esthétiques pour l'imagination de notre installation en réalité virtuelle, ce qui serait impossible à transmettre sous un format écrit ou même récit. Je laisse la parole à Jean-François pour la suite de comment est-ce que techniquement on se débrouille pour naviguer dans tout ça. Donc, étant donné que c'est un projet de recherche-création, il y a une forte composante finalement technologique qu'on va utiliser, parce que l'idée c'est de pouvoir traduire la performance de Peter Cook en réalité virtuelle, en travaillant sur cette idée de tiers synesthète. Et donc, pour ce faire, nous avons eu une résidence de création et de captation en août dernier dans les studios de l'UQAM à Montréal. Et nous avons du coup pu capturer à la fois les mouvements de Peter Cook, donc avec un système de motion capture, et nous avions aussi l'envie de capturer les expressions faciales, donc les mouvements du coup du visage. Et donc nous avons dû créer des dispositifs sur mesure pour la performance, car étant en fait dans un art de la langue des signes, il fallait que la caméra puisse être placée en hauteur pour ne pas interférer avec les gestes du performeur. Donc ça nous a obligé aussi à créer un dispositif plus léger, même si nous sommes dans un paradigme high-tech, donc de haute technologie. L'enjeu pour nous était aussi de pouvoir créer des dispositifs faits maison, sur mesure, donc dans l'approche du do it yourself, ou dans notre cas en fait on appelle ça du do it ourselves, parce qu'on l'a fait collectivement et on l'a expérimenté collectivement. D'un point de vue technique en termes de rendu, nous avons l'intention en fait d'intégrer la vidéo de la performance filmée en tout temps pour que les spectateurs immergés dans le casque puissent se référer à la source de la performance en tout temps. Mais rien que d'intégrer une vidéo dans un casque de réalité virtuelle, il y a des enjeux en fait de perception, de proxémie, c'est-à-dire à quelle distance on place le performeur du spectateur, parce que ça change sa perception, mais aussi éventuellement son ressenti. La proxémie, il y a différents niveaux de proximité à l'autre, personnel, intime, social, etc. Donc il va falloir qu'on expérimente cette question-là.
Et d'un point de vue synesthésie, nous devons isoler donc des éléments saillants pour nous qu'on puisse exprimer. Et donc, nous avons fait des tests de rendu visuel en motion capture en travaillant sur les accélérations, notamment des bras et des mains. Et donc tout ça devra être intégré dans des casques de réalité virtuelle et expérimenté. Donc les données que nous avons sont pour l'instant brutes. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure dans le teaser, c'est des données complètement qui sortent du système qu'on devons préparer, sélectionner pertinemment. Et donc nous vous montrons un second teaser des recherches esthétiques en cours. Qui consiste en fait à extraire les données du visage. Donc ça sont les données brutes que nous avons récupérées en performance capture. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir trouver des esthétiques sur la question du visage qu'on va développer à partir de l'expérience de réception dans les ateliers qu'on va organiser. Et donc aussi, l'un des défis qu'on a, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas d'existant d'état de l'art sous ce genre de performance capture sur la poésie en langue des signes, ça nous oblige à vraiment aller aussi tester et défricher ce terrain. Et donc on s'est rendu compte aussi aux résidences que pour que cela fonctionne, il faut aussi qu'on puisse être vraiment à l'écoute les uns des autres et qu'on puisse vraiment travailler en symbiose. Donc c'est pour nous un autre type de symbiose qui émerge, qui est en fait notre interdépendance artistico-technique dans nos savoir-faire réciproques. Donc, merci pour votre attention. Ce qui conclut notre petit clin d'œil sur un processus en cours. Si vous avez des questions. And we can change language if you need.